Next we have to discuss non-recursive predictive parsing, and this one is a table driven parsing, and given an LL1 grammar G is equal to NTPS, where N is the set of non-terminals and T is the set of terminals, P is the set of productions, and S is our start symbol. So first we will construct a table M A. This capital A and small a are used for indexing the table M, where A is the member of N, that means non-terminal, and small a is the member of T, that means terminal, and use a driver program with stack. So this is the configuration. So we have a driver program or predictive parsing program. Then a stack is used for this parsing technique. Then this is our input buffer or input string. Then this is parsing table, and this algorithm will out some outputs, maybe some intermediate code or something like that. So before explaining this parsing algorithm, we have to first study how to construct this parsing table, because this parsing is based on a parsing table. So constructing an LL1 predictive parsing table. So we have to use an algorithm for constructing this parsing table. So an example table is corresponding to each of the non-terminal we have one row, and corresponding to each terminal we will have one column. Then assume that this table is M, table name is M. So to access a particular entry within this table, what we have to use, this is like for example M T comma left parenthesis T comma left parenthesis, that is one index is this T and another column index is this one. So we will get this production. Similarly we can access each of the entries within the table. Okay, so our parsing algorithm will be based on the, or our input string will be parsed by using this parsing table. So we have to consider how to fill entries within this parsing table. So this is the algorithm constructing an LL1 predictive parsing table. So for each production A gives alpha. For each A member of first of alpha, do add A alpha to M of A comma A into. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കും. A alpha, assume our production is A alpha, then we will compute the first of alpha. Alpha will be a string of grammar symbols. ഒരൊറ്റ സിമ്പിൾ അല്ല, ആക്ച്വലി എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഗ്രാമർ സിമ്പിൾസ്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സിമ്പിൾസ് വരാം, ടെർമിനൽ വരാം, നോൺ ടെർമിനൽ വരാം, എല്ലാം വരാം. സോ വി വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ. Then for each A present within the first of alpha, we will add this production to M indexed with A comma A, where A is the non-terminal and A is the terminal present within the first of alpha. Then if epsilon is in first of alpha, then we have to add this production to some other entries also, or some other cells also. So in that case, for each B member of follow of A, do add this production to M indexed with A comma B. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എയുടെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കും. എയുടെയാണ് ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതല്ല, എയുടെ ഫോളോയിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എമ്മിനകത്ത് A കോമ ബി വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യും, അതിനകത്തും കൂടി ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, മാർക്ക് ഈച്ച് അൺഡിഫൈൻഡ് എൻട്രി ഇൻ എം ആസ് എറർ. ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത എൻട്രീസൊക്കെ എറർ എന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും.
അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് ദർ ഇസ് an error field. Okay, so this is an example. Then how to, so we can consider this example. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. E gives TE dash. In this case we have to first compute the first of, ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പാർട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽഫ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് അല്ല, അതെന്താണ് സ്ട്രിങ്ങിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ TE dash അതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് TE dash. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് TE dash കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് TE ഡാഷിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് T, okay, first of TE dash. This is actually same as എന്തായിരിക്കും, ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു എപ്സിലോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് T. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് T, ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് T എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് F ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് F എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി സെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിസ് കോമ ID. ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിസ് കോമ ID. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് TE dash. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോർ ഈച്ച് എൻട്രി പ്രസൻറ്റ് വിത്തിൻ ദിസ് set we will index our table m. This is our m, this table is m a comma small a. That means here our non terminal is e comma first ഇതെടുക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹിയർ E gives TE dash will be ended here. Then next element is ID. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, m e ID. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും അല്ലേ. സോ we have to set this production E gives TE dash here also. Then this is our there is no epsilon within the first of TE dash. So there is no need to compute the follow, there is no need to consider follow of E. Okay, then next we have to consider the next production within our grammar, that is this one. E dash gives plus T E dash. E dash gives plus T E dash or epsilon. So actually this consists of two productions. One is same as E gives plus T E dash and E gives epsilon. ഇത് രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ. ഓക്കെ, രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം, E dash gives plus T E dash. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, we have to compute the first of this one. This is our alpha അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലസ് TE dash. അപ്പോൾ പ്ലസ് TE ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. പ്ലസ് TE ഡാഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that will contain only one entry, that is plus. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം,
e dash, so first contains only one element plus ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് e dash പ്ലസിനകത്ത് we have to enter e dash gives plus t e dash plus t e dash. Then we have to consider the next production e gives epsilon. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ first of epsilon, this is same as epsilon itself. So in our algorithm, if epsilon for each a member of first of alpha, we have to add a gives alpha to this m of a comma a. ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി എപ്സിലോൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോർ ഈച്ച് ബി മെമ്പർ ഓഫ് ഫോളോ ഓഫ് എ do add a gives alpha to m a comma b. Follow of sorry, so okay, so in this case we have to compute follow of e, sorry, here e dash, so we have to compute follow of e dash, follow of e dash. What is follow of e dash? So what is the value of follow of e dash? നമ്മൾ നേരത്തെ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മുമ്പ് ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഫോളോ ഓഫ് ഇ ഡാഷിനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ദിസ് റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പരാന്തസിസ് ആൻഡ് ഡോളർ സിമ്പൽ, റൈറ്റ് പരാന്തസിസ് ആൻഡ് ഡോളർ സിമ്പൽ, these two will come under the follow of e dash. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. ഒന്നെന്താണ്? ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇ ഡാഷ് ദിസ് വൺ, ഇ ഡാഷ് ആൻഡ് നോൺ ടെർമിനൽ is e dash, so e dash this one, so we have to add that production. E dash gives epsilon here and e dash and dollar, so e dash gives epsilon here. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Next one, that is t is equal to ft dash. T gives f t dash, t is equal to ft dash. So in this case alpha is equal to ft dash, so first we have to compute the first of f t dash. What is there in first of ft dash? That is same as first of f, that we have already computed. First of f is equal to left parenthesis and id, left parenthesis and id, left parenthesis and id. Okay, so we have to add this production at this were left here. T is equal to f t dash, then at id t is equal to f t dash, t is equal to f t dash. Then so this is our the next we have to consider the next production, that is equal to t dash gives star f t dash or epsilon. In this case also this is actually two productions, so first we write the t dash is equal to star f t dash. So in this case we need to compute first of star f t
dash star ft dash, that is same as star. So there is no epsilon, so we have to insert this t dash and star here. Here we have to add t dash gives star f t dash. T dash gives star f t dash. Then next we need to consider the second one. Second one is t dash gives epsilon. So in this case the alpha is epsilon, so we need to compute first of epsilon, that is same as epsilon. So epsilon is in the first of alpha, so we need to compute follow of t dash. അതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ചതായിരുന്നു ഇതേ എക്സാമ്പിളിന് തന്നെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലം അതെന്താണെന്ന് പറയാം. ഫോളോ ഓഫ് ടി ഡാഷ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് കോമ this parenthesis, right parenthesis, and dollar. Okay, this will come under follow of t dash. So we have to add this production. By indexing with these terminals. Okay, so first case is this one, plus t dash plus. Here we need to enter t dash gives epsilon, then at this right parenthesis t dash gives epsilon, and at dollar t dash gives epsilon. Okay, then the last one. Okay, here also there are two productions we have written together. F gives this one, F gives this E, then ID. Okay, so this also two productions. One is this one. First production is this one. Second, F is equal to ID we have to consider. So in this case alpha, this is this part, so we have to compute first of this one, E. So this is same as this one. Okay, so for this one, F and this parenthesis we have to add F gives this expression. Then next we need to consider the second one, that is F gives ID, next production within this set. Okay, so in this case we need to compute first of alpha. Here alpha is ID only, that is same as ID. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഫസ്റ്റും ഫോളോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so in this case there is no epsilon, and here this is F to ID. Here we have to add that production F gives ID. So now we have constructed the parsing table. This is how to construct parsing table, and we have used this algorithm for each production. A gives alpha,
we'll compute the first of alpha, and for each a member of first of alpha do add a alpha. A gives alpha to our table by indexing a, capital A, and this terminal. Then if epsilon is in first of alpha, then we'll compute the fall of a. Then for each b member of fall of a, add a gives alpha to our table by indexing a and b. Okay. And finally mark each undefined entry in the m as error. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആക്ച്വലി എറർ എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. എററിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ളത് എററാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദിസ് ബ്ലാങ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എറർ. ബ്ലാങ്ക് എല്ലാം എന്താണ് എററാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. ഓക്കെ, so we will get a table like this for this grammar. Okay, then next we have to explain our algorithm, this predictive parsing program or driver program. We have constructed the parsing table, so next we will explain the predictive parsing program, and that will parse our input string based on this parsing table, and by using the stack that will and generate output while parsing. Output means intermediate code. Actual output will be intermediate code. Okay.